Дорогие коллеги, мы начинаем следующее выступление. Мы приветствуем нашего следующего рассказчика. Это Александр Климович из университета города Киля, Германия. И Александр тоже, к сожалению, не смог приехать из-за этих дурацких ковидных ограничений. Очень хотелось, чтобы он был с нами, потому что я знаю, что он очень хороший рассказчик и очень успешный молодой ученый, юный PI с очень интересным опытом и организационным, и образовательным. И вот просто было бы очень интересно услышать, как вообще строилась карьера и наука, и тем более в таком замечательном месте, потому что следующим будет выступать Томас Бош, один из людей, который определил тоже вот мою научную траекторию в каком-то прошлом. Александр, если ты с нами, все, подсоединяйся, приветствуем тебя. Доброе утро. В Германии сейчас достаточно рано. Спасибо большое, что ты с нами. Привет. Thank you so much. Can you hear me now? Саша, Can you можно see my говорить? slides? So you can talk in Russian. We have a simultaneous translation. So I hope it's the fact. Да. Okay. Good morning, everyone. It is my pleasure to join this meeting, and I greatly appreciate the invitation of Igor and Oleg to join this meeting. That's who I am today. I'm a research associate at the Department of Cell and Development Biology at the Zoological Institute of Kiel University. I work in the lab of Professor Thomas Bosch, who is in this meeting and going to talk in an hour. And since a few months, I'm also a PI within a new collaborative research center, the Neurotronics Bio-Inspired Information Pathways. So this is now my current affiliation, but in the context of this meeting, I cannot not mention my alma mater, so the St. Petersburg State University, where I graduated from. I made there my bachelor and master studies, and also got my PhD degree from this university. I worked there mainly in the field of comparative immunobiology. And I also have to mention the Alexander von Humboldt Foundation, which granted me a very prestigious fellowship back in 2011, and it allowed my transition to the place where I am now. So it supported me for 2 first years in Germany. It was back in 2011. It means that I'm already 10 years in the field, or only 10 years in the field of evolutionary developmental biology, or EVODEVO in short. And I was asked also to present my way, and first I thought of showing some kind of line with milestones on it with years and so on and so on, but I think it would be misleading or just not true. In fact, my path was probably something like this, not a straight line, but rather curves and cycles around some really interesting, fascinating biological questions. So when I came first to Kiel after finishing my PhD, I was really excited with the question of evolution of stem cells. What were really the inventions which allowed the emergence of stem cells in animals? Later in the second cycle, my questions, my studies were revolving about another truly fascinating question. So the origin of cancer, of tumors. And we were able to show that actually all animals have a propensity to develop tumor. And in more recent years, my projects are focused on the evolution of the nervous system and the immune system. And during all these spirals on different cycles, we managed to produce quite a number of visible papers. You can see a short list of them. And here I also would like to mention 2 persons who really affected my path a lot on this way. So it is Thomas Bosch from the University of Kiel, who supported and mentored my postdoctoral training, and Igor Adameyka, who you just listened to,
whom I learned around 5 years ago, and who also keeps supporting my research, teaching, and development in these years. And in all these 10 years, I was working on one model organism, quite an unconventional one, the Hydra, which I will introduce to you in a moment. And today I would like to share with you just one project which is from the most recent cycle, and namely it addresses the ancestral function of the nervous system and what lessons we have recently learned from the Hydra. And this project is a true example of collaboration. It was indeed initiated in collaboration with Igor, but many other researchers, many other labs are involved from different institutions, different countries, different continents. And I really appreciate their contribution here. So the question which we are dealing in this project and which I'm interested in now is the evolution of the nervous system. When did it emerge? How did it emerge and what for? You know that the nervous system is common for all the animals. It is present in human, mouse, in worm or fly, and even in more simple animals. But still, we don't really understand exactly the origin. So what for did it appear in the evolution? And we attempted to address this question using the representatives of the phylum Cnidaria, which are the sister to bilaterian animals, and they split from lineages leading to other animal groups around 700 million years ago. So really early in the evolution of animals. And to address this question, we are using the model organism Hydra, known as the freshwater polyp. It is a tiny creature which you can find, for example, in a pond just below our building. But for sure, we keep it in a lab in our mass cultures, which is really easy to establish such a clonal culture. And it has several remarkable features which make it so useful model to study the evolution of the nervous system. On the one hand, it has a relatively simple body plan, having only single axis, oral, arboreal axis. So here you see the head with tentacles and the foot with which it adheres to the substrate. The cellular composition is relatively simple. It has no more than 20 cell types. However, it already has a nervous system which is present in the form of a nerve net, so far without any centralization, condensations, ganglia, and so on and so on. And indeed, we find the neurons spread among the epithelial cells in the ectoderm and the endoderm. And now there are many tools which allow us to visualize, classify, and these neurons and study their molecular composition. What is even more remarkable, this tiny creature has a relatively rich, complex behavioral repertoire. And here you can see a polyp contracting or a polyp performing its feeding response or feeding on Artemia shrimps. All these are the products of a very simple nerve net. And what is also interesting, almost the entire neuronal repertoire which we know from other animals, is also present in Hydra, including genes coding for receptors, synaptic machinery, neurotransmitters, and so on. The last but not the least, it has a microbiome. So a community of stably associated bacteria, and here you can see them on the surface of Hydra. These are pictures from my colleagues, which are, here you can see the cocky or rod-shaped bacteria on the surface of Hydra. And this microbiome is surprisingly simple. It contains around 10 species, and it allows us to manipulate this very easily. You will see in a moment how useful it is. And all the story starts with an observation made by our lab that but also reported earlier in the literature,
that hydrocontracts, and it contracts spontaneously and rhythmically. And here you can, I hope, appreciate this on this video, and this is the diagram. It contracts regularly with certain intervals. Similar, regular and spontaneous contractions can be observed in other animals. Here you can see the pharynx of a C. elegans, or the gut of a zebrafish, or even we can observe this in the mouse gut. Here you can see isolated rodent gut just in the buffer chamber. It still contracts spontaneously and regularly. What is behind these contractions? At least in case of mammals, we know that the enteric nervous system is the one which drives these contractions. And this is a surprisingly dense network of neurons located in the wall of the gut. Here you can see the murine enteric nervous system. And it has been described already more than 100 years ago. Here you can see the original drawings of Cahal. These cells are the ones which drive the contractions. Why are they important? Because they drive this motility, the normal motility, and they also can cause some dysmotility disorders, where this rhythm is somehow disturbed. For example, the famous Hirschsprung disease, or intestinal pseudoobstruction, or irritable bowel syndrome. So different diseases in human which have quite a substantial prevalence, and in certain cases we know the genetic factors behind. What is interesting, quite often they're correlated with the disturbed microbiota. However, what remains so far unknown is the causality in this connection and mechanisms of interaction between the microbiota, the motility in the gut. So, yeah, coming back to the question, we are looking now at the very origin of the enteric nervous system and the very origin of the spontaneous rhythm contraction. And we see that evidently they are present in all animals, including the cnidarians. So, our first observation was made in 2017 by that time PhD student Andrea Morito, who performed quite sophisticated experiments. To cut a long story short, she demonstrated that in the absence of bacteria, so in hydra which were treated with antibiotics, and all the bacteria were removed, thus they are considered germ-free animals, the contraction frequency was substantially reduced. And not only the contraction frequency, but also the regularity was disturbed. There were plenty of other experiments which demonstrated even the role of specific bacterial species, but what was important for us in this case, that the regularity is affected. And so we identify that not only the microbiota affects the contraction, but the rhythmicity is disturbed, pointing to the role of certain pacemaker cells, pacemaker neurons, that might be involved, that might trigger these regular contractions and also might receive the bacterial signals. And then we started a hunt for these cells, and we applied the method of single-cell transcriptomic sequencing, which you have recently heard about from Igor and from Roman. So here you can see a very simple representation of the results of this effort. We sequenced about 1,000 cells. Again, according to current standards, relatively few, but we sequenced them very deeply, which allowed us to find the most fine differences between the cells. And here on this representation, you can see one cell corresponds to one dot, and if the cells are located close together, it means that they express similar kinds of genes. And I hope you can appreciate here that there are 7 clear groups of cells which were later annotated as 7 different populations of the neurons. We also identified some other cells which are actually the precursors, the stem cells, from which the neurons differentiate, and also other somatic and germline cells originate from these interstitial stem cells. So the
simple nerve net of Hydra seems to be not that simple, in fact, and it is made of at least 7 distinct neuronal classes. Later, using different methods, molecular methods, for example, in situ hybridization, we managed to map all these populations. And for example, here you can see one of these 7 populations located in the head of Hydra around the hypostome. And currently we are characterizing these populations individually, their activity and the behavior which they generate using diverse methods, including the calcium imaging. So the nerve net of Hydra is composed of 7 specially restricted neuronal populations, which each of them is characterized by a set of neurotransmitters, receptors, ion channels, transcription factors, and so on and so on. And here you can appreciate that these neuronal populations are located really in different body parts. Some are specific for tentacles, for the head, for the foot, or spread all around, which suggests that they play different functions. So, where are our pacemaker neurons? And here we came back to the human diseases, to the human genes which are involved in dysmotility. And namely, there are 3 ion channels, SCN5, ANO1, and TRPM8, which are known to be specifically expressed in pacemakers of mammals, which drive the gut motility and which are sometimes affected in gut dysmotility disorders. And we found their homologs in Hydra, and later we localized the expression of these genes to the basis of tentacles of Hydra. Here you can see this group of the neurons, and at the higher magnification, I hope you can appreciate, this is a beautiful neuron. So this molecular signature allowed us to identify the pacemakers, localize them to the head of the Hydra. And further, using the pharmacological approach, by inhibiting the activity of these channels, we demonstrate that indeed they are essential for the contraction pattern, and if we inhibit the activity of the neurons, we inhibit activity of the pacemakers, and the contraction frequency goes down, and also the intervals become irregular. They become more random, pointing to truly pacemaker function. So, in this, on this step, we define the molecular identity of the pacemaker neurons, which are responsible for the rhythmic contractions. And then we came back to the interaction with the microbiota. So, in the beginning, we showed that microbiota can talk or influence the activity of the neurons. And here you can see the confocal microscopy image which demonstrate that actually the bacteria in red are in close proximity to the neurons in green. They can interact. And the question is how? And then using molecular tools, we demonstrated that actually a number of genes, including the pacemaker-specific ion channels, are strongly downregulated in the germ-free animals, so in the absence of bacteria. It means that bacteria can alter gene expression programs in the pacemaker neurons and support the normal gene expression profile. How do they do so? We identify a number of putative signaling pathways involving, for example, the conventional toll-like receptor MyD88 pathway, which may be involved in communication between the bacteria and Hydra. And even more, we demonstrated that this dialogue is truly bidirectional. So not only the neurons receive the signal from bacteria, but vice versa, they can talk to bacteria. And here you can see the analysis of one of the molecules which are involved in this dialogue, and namely it is a peptide, a neuropeptide, because it is produced in the neurons, in the tentacles of Hydra, but it has a very strong antimicrobial activity, and it regulates the growth of different bacterial species. In some cases, it simply kills them. In some cases, it changes their behavior.
motility. So this is the fourth message, fourth lesson, which we learned in this project, that neurons are immunocompetent cells, which are equipped with a number of receptors, immune-related receptors and signal transducers, and they also generate effector molecules to interact with bacteria. So thus both microbes influence gene expression programs in neurons, neurons influence the bacteria. And as a result of this effort, we generated such a scheme which shows us architecture of a prototypical or archetypical pacemaker neuron, which is equipped with highly conserved ion channels, immune-related receptors, and effector molecules. This is based on the analysis of Hydra. However, we also looked at the other elements. Again, the worm C. elegans, which I already mentioned, which demonstrate these rhythmic pacemaker-driven contractions, and the mouse gut, where the interstitial cells of Cajal drive the motility. And we identify that actually they share a lot of similarity, and this is the common feature of these neurons, which is most likely evolutionary ancient. So most likely it appeared even before the radiation of Cnidaria and Bilateria, and it points to a completely new view that the nervous system has emerged originally early in the evolution, not simply to control motility, not to run, flight, and fight, but to orchestrate multiple functions in the organisms, such as development, tissue homeostasis. I didn't have time to mention this part of the story, but also the host microbiome interventions. So from the very, very beginning, the nervous system was truly multifunctional. And this is what we learned in the recent years through this beautiful creature, the Hydra. And all this project would be not possible without the contribution of a number of people who I really thank here. I also appreciate the financial support from different foundations. And coming back to the slide which I showed you in the beginning, so this was the story from the recent loop in the past. I think now I'm entering the next one, which is dedicated rather to the role of the novel genes in development of animals, but it really stems from the previous project on the nervous system. And here, just a brief advertisement. Currently, I'm looking for a postdoc who would help me in working on this project, on uncovering the role of taxonomically restricted or novel genes in Hydra. This project is supported by the German Research Foundation. So if you are good in bioinformatics, genomics, single cell analysis, you're very much welcome to apply. Please hurry up, the deadline is already soon on the 1st of August. So I appreciate your attention and I'm open for the questions. And if you want to contact me, please feel free to email me using this address. Thank you very much for your attention. Alex, thank you. I'm just slightly confused. We are like, is it okay to ask you in Russian or English is like... As you wish, as you wish. Отлично. Тогда мы перейдем на русский. У нас отличные синхронные переводчики. Александр, спасибо огромное. Что у нас сегодня вообще все держится очень хорошо, очень быстро, очень компактно. Если есть комментарии, вопросы, я готов начать. У меня их масса на самом деле. Отлично. Спасибо за лекцию. И если я правильно понял, микробиота у гидры влияет на нервные клетки гидры, которые потом влияют на какую-то двигательную активность в этой гидре. И у меня, как у биолога, сразу вопрос возникает: зачем эволюционно вот это закрепилось, и вот мы сейчас эту замечательную картинку наблюдаем? С точки зрения биологии, зачем нужно было включать вот в жизнь именно активность нервных клеток микробиоту? Почему вот так сложилось? Нельзя было как-то вот эту активность нервную у гидры делать без микробиоты?
Ну, я имею в виду с точки зрения гидры, конечно. Спасибо большое, очень интересный вопрос. Действительно, микробиота очень важна для всех животных и, более того, да. И это является, очевидно, эволюционно древним принципом. Взаимодействие между многоклеточными организмами и бактериями, оно необходимо. Если мы посмотрим на гидру, то у нас уже есть первые данные о том, что сокращения, о которых я говорил, они важны также для поддержания микробиома, для поддержания плотности, его разнообразия, какие виды бактерий живут на поверхности, где они живут, они тело гидры. И как раз сокращения, о которых я говорил, это механизм очень возможно. Это механизм, который позволяет регулировать это партнерство. Спасибо. В том случае, если мы каким-то образом разрушаем эти взаимодействия, либо нарушая частоту сокращений, мы нарушаем структуру микробиома и наоборот. Нарушая структуру микробиома, мы нарушаем физиологию организма, будь то сокращение гидра или перистальтик желудка и кишечника в млекопитающих. Спасибо. Привет, Саша. Мы с тобой знакомы лично, мы из одного университета. Очень классный доклад, и я понял, что мне жутко нравится тема сравнительной геномики между метагеномом и нервной системой взаимодействия. То есть я вот слушал доклад, понял, что мне эта тема очень нравится. И такой вопрос, какие бы ты еще взял виды животных вот в эту систему? У вас там 3 штуки уже есть, кого бы еще добавить для сравнительной геномики? Посмотреть взаимодействие между микробиомом и нервной системой, и иммунной системой. И еще комментарий, у нас есть проект по влиянию микробиома человека на иммунотерапию, и вот тут очень просматривается прикладное значение сразу же. Почему нужно заниматься гидрой? У нас вчера вечером много вопросов было у ребят, почему мы занимаемся немодельными животными. И вот без таких моделей, когда есть простая модель взаимодействия микробиома и простого животного, мы не можем подойти вообще, мы даже не знать, с какой стороны подходить к решению задачи на человеке. Все, спасибо. Спасибо огромное, Алексей. Очень рад вас видеть. И спасибо за интересный вопрос. Действительно, вы затронули очень важную тему, насколько ценны нестандартные модельные организмы, как гидра. И я очень надеюсь, что в моем докладе я показал, что они действительно важны, и они дают нам новые представления о важных, фундаментальных механизмах, которые консервативны на протяжении сотен миллионов лет эволюции. Они важны для существования отеля. Они также могут быть важны для развития разнообразия, видового разнообразия и групп животных, которые сегодня можно наблюдать. Что касается модельного организма, очень хороший вопрос. На сегодняшний день я совершенно часто использую гидру по многим соображениям, некоторые из которых я уже упомянул. Стоит
стоит ли к той панели видов, которые я упомянул, добавить еще какие-то виды? С одной стороны, да, конечно. С другой стороны, мы все равно никогда не сможем покрыть все видовое разнообразие. Сегодня другие группы используют еще более простые или эволюционно-древние модели, включая комплекса или губок. И они тоже очень важны для сравнительных исследований, иммунобиологических исследований. И они уже на арене, так скажем, исследований. Я бы не стал добавлять сейчас, по крайней мере, в мой репертуар. Спасибо. Еще вопрос или комментарии? Тогда, Саша, я воспользуюсь, у нас есть немножко времени, я поэтому хотел спросить. А вот если мы выкопаем гидру в водоеме Сочи, да, вот здесь в луже, и исследуем ее разнообразие микробиоты, будут ли там виды, которые всегда дружат с гидрами, и именно они управляют их мозгами? Или разные бактерии приходят и начинают сверлить мозги гидрам, и в зависимости от региона вот эти вот капания на мозги производят различные микроорганизмы. То есть насколько вот систематика, филогения микробиоты и гидр связаны. И второй вопрос, а может быть это не потерялось, может быть и у нас и наши мозги все-таки так частично управляются микробами. Сейчас все больше данных про взаимосвязь здоровья и микробиоты в разных совершенно областях. Спасибо, Олег. Очень интересный вопрос. Что касается гидр в Сочи, я практически уверен, что вы сможете их поймать в ближайшем пруду. Что самое интересное, если вы посмотрите на их микробиом, он будет очень похож на то, что у наших гидрофилий в лаборатории. Говорит о том, что взаимодействие между гидрой и микробиомом оно очень стабильное. И как раз за счет механизмов, многие из которых я упомянул, создается это партнерство. Гидра активно участвует в формировании микробиома, отбирая партнеров, привлекая партнеров и, наоборот, отторгая ненужных, в ряде случаев патогенных микробов. Если эта система не работает, то мы сталкиваемся с, по сути, с болезнями у гидры. Один из примеров – это как раз опухоли, которые мы раньше описали, которые вызваны как раз нарушением в структуре микробиома, в типе микробиома, в результате функции и гомеостазии тканей в гидре. Спасибо. Еще вопрос, тогда я последний структурный вопрос задам. Саш, вот в твоей карьере были STEM-клетки, онкология, и вдруг зоологический объект такой интересный, я сам по образованию зоолог, базовому, беспозвоночных, то есть это вообще круто. Вот. Как вот строить дальше карьеру? Это будут вот такие необычные существа, это будет гидра, потому что это удачный объект. Почему гидра победила какие-то базовые биомедицинские исследования STEM-клеток, онкологии, которые как будто всем понятны? Потому что если приехать в Россию в Министерство здравоохранения и начать рассказывать про гидру, или там какой-нибудь совет академиков, там, конечно, будет мало позитива, тоже не корова, как же так, как же быть. Что-нибудь скажи по этому поводу. Да, эти соображения, конечно, меня посещают очень часто, честно говоря, и я очень рад, что, по крайней мере, в Германии я могу заниматься, потому что это действительно уникальная модель. С другой стороны, я не исключаю, что и в России это тоже было бы возможно. И позитивные примеры этого. Что касается, насколько долго я останусь верен этой модели, я уверен, что в ближайшие несколько лет я буду продолжать работать на этой модели.
При этом, возможно, я расширю спектр моделей, опять же, в зависимости от вопроса. Для исследований определенного вопроса гидра совершенно чудовищная. Можно даже не пытаться это изучить. Генетика совершенно непонятна. Лучше работать над разочек. Но если для исследований вопросов, которые сейчас стоят передо мной, этот модельный организм является оптимальным с точки зрения эволюционной позиции, сложности, с точки зрения доступных методов. И я бы советовал придерживаться такого принципа. Выбирать сначала вопрос, а потом модель, при которой этот вопрос отвечается. И наоборот. Спасибо большое. Если нет комментариев, давайте поблагодарим еще раз. Александр, спасибо. И чтобы быть верным своему расписанию, у нас несколько минут перерыв, хороший пересменок перед тем, как мы послушаем Томаса Боша.